Good morning, students. Last class we discussed the particle nature of electromagnetic radiation. In that, first one is black body radiation. Today's discussion is second one, Planck's quantum theory. Today's discussion is Planck's quantum to explain the black body radiation, Max Planck put forward a theory called Planck's quantum theory. Max Planck ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಥಿಯರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ Planck's quantum theory. Then some of the main important postulates of Planck's quantum theory are some of the postulates. Main postulates of Planck's quantum theory. In that, first one is first postulate of Planck's quantum theory: substances radiate or absorb energy discontinuously in the form of small packet of energy, in the form of packets or bundles of energy. ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿದೊಳಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಬಂಡಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ ಈಸ್ substances radiates or absorbs energy discontinuously. In the form of small packets or bundles of energy or bundles of radiation. First postulate is substances radiates or absorb. Radiate means emits or absorbs energy discontinuously in the form of small packets or bundles of energy. Then second postulate is these small packets or bundles of energies are called as quanta or photons. The smallest packets of energies are called as quanta or photons. ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ photons ಅಥವಾ quanta ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The smallest packets of energy is called quanta or photons. The smallest packet of energy is called quanta or photons. Then third postulate is the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed is in the form of electromagnetic radiation. ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಮಿಟ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ದೊಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ quantity of
energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiations. These quantas are emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiations. Then, fourth postulate is the energy of a quantum means packets of energies or bundles of energies. The energy of quantum is directly proportional to the frequency of radiation. Fourth one is the energy of a quantum is directly proportional to frequency of radiation. The energy of a quantum is emitted is directly proportional to the frequency of radiation. Energy of a quantum emitted is directly proportional to frequency of radiation. That is, E is directly proportional to nu. Nu is frequency of radiation and E is the energy of quantum emitted is directly proportional to frequency of radiation. Or E is equal to h nu. E is the energy of quantum, h is proportionality constant called Planck's constant, and nu is the frequency of radiation, where E is energy of a quantum, h is constant called Planck's constant, and its value is 6.626 into 10 raised to minus 27 erg second, or 6.626 into 10 raised to minus 34 joules second, and nu is the frequency of radiation. This is the E equal to h nu, that is h is Planck's constant and its value is constant, and this is erg second and this value is joules second. Then last postulate is a body can emit or absorb energy only in terms of integral multiple of a quantum. Energy absorbed or emits only in terms of integral multiple of quantum. Integral multiple of quantum means h nu is energy of a quantum, and it is an integral multiple of quantum means n into h nu. A body can emit or absorbs energy only in terms of integral multiple of
of a quantum. ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಮಿಟ್ ಅಥವಾ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ದ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಎಚ್ ನ್ಯೂ, ವೇರ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಟೀಜರ್, where n is integer 1, 2, 3, 4 and so on. These are the main postulates of Planck's quantum theory. First one is substances radiates or absorb energy discontinuously in the form of small packets or bundles of energy. Second one is smallest packets of energy is called quanta or photons. And third one is smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed is in the form of electromagnetic radiation. And fourth one is energy of a quantum emitted is directly proportional to frequency of radiation, that is E equal to h nu. And last one is a body can emits or absorbs energy only in terms of integral multiple of a quantum. Integral multiple of a quantum means E equal to n h nu, where n is a positive integer, that is 1, 2, 3 and so on. Then next coming to photoelectric effect. Next is third point is photoelectric effect. This is a photoelectric cell. Detector, this one is positive and this is emitter. This is a metal surface. This is a photoelectric cell. And this is a light. The photoelectric cell consisting a metal piece is sealed in a glass tube. In the right side and left side, a detector is connected with a positive and emitter, and this metal piece and detectors are connected to the battery through a emitter. When a beam of light is when a beam of sufficiently high frequency of
light is allowed to strike on a metal surface, the electrons are ejected from the metal and move towards detector, and this phenomena is called as photoelectric effect. Photoelectric effect is nothing but when a beam of sufficiently high frequency is allowed to strike on a metal surface, electrons are ejected from metal, and this phenomenon is called photoelectric effect. This is called photoelectric effect. A beam of light of sufficiently high frequency is allowed to strikes a metal surface, electrons are ejected from the metal surface. This phenomenon is called photoelectric effect. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, when a beam of light of sufficiently high frequency, when a beam of light of sufficiently high frequency is allowed to strike on a metal surface, electrons are ejected from metal. This is an electron. This one is ejected electron, and this phenomenon is known as photoelectric effect ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದ ಇಜೆಕ್ಟೆಡ್ electrons are known as photoelectrons. These are called as photoelectrons ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ photoelectrons. And metals like potassium, rubidium, cesium, etc. exhibits photoelectric effect. Metals like potassium, rubidium and cesium exhibits photoelectric effect. ಇಂಥ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ photoelectric effect ಅನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಲೈಕ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ ಈಸ್ sealed in a photoelectric cell, like potassium, rubidium or cesium metal piece is placed in a or sealed in a photoelectric cell, and a sufficiently high frequency of light, incident light is strike on the metal surface and electrons are ejected, and this is called photoelectric effect ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಮೆಟಲ್ ಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ photoelectric effect. And some of the ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಈ ಫೋಟೋಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾವೆ. ದೋಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಪಾ? ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್
observations of photoelectric effect. ಈ photoelectric effect ನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು observations ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ. In this, first observation is the electrons are ejected from the metal surface. ಎಲ್ಲಿಂದ eject ಆಗ್ತಾವ? ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ eject ಆಗ್ತಾವ. ಯಾವಾಗ eject ಆಗ್ತಾವ ಹೇಳ್ರಿ? When a beam of light strikes on surface. ಆ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ beam of light strike ಆಗ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ eject ಆಗ್ತಾವ. The first observation is the electrons are ejected from the metal surface as soon as a beam of light strikes the ಸರ್ಫೇಸ್. ಆ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್. ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಜೆಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ brightness of incident light is more means more number of electrons are ejected. If the brightness or intensity of incident light is less means less number of electrons are ejected. Second one is the number of electrons ejected is proportional to the intensity or brightness of incident light. Incident light the brightness ಮೇಲೆ number of electrons eject ಆಗ್ತದೆ. Then third point is the energy of photoelectrons is proportional to the frequency of radiation falling on the metal surface. The energy of photoelectron is depends on the frequency of radiation falling upon the metal surface. Metal surface ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನು ಬೀಳದೈತಿಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. The energy of photoelectrons is proportional to the frequency of radiation falling upon the metal surface. The energy of photoelectron is depends on the intensity of or frequency of radiation. Frequency of radiation ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ energy of photoelectron depend ಇರ್ತದೆ. And number of electrons ejected depends on brightness or intensity of incident radiation. Then last observation is a light of any frequency is not able to eject the electrons from the metal surface. A light of any frequency is not able to eject the electrons from the metal surface. ಅಂದ್ರೆ
ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎ ಸರ್ಟನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಹೇಳ್ರಿ, ವಿಚ್ ಕಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಎ ಸರ್ಟನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ just cause the ejection of electron, which can just cause the ejection of electron. ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗೆ ಏನಂತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ a light of any frequency is not able to cause the ejection of electrons from the metal surface. But a minimum frequency of radiation which can just cause the ejection of electron is called a threshold frequency. A certain minimum frequency of which can just cause the ejection of electrons from the surface is called threshold frequency. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ nu naught. Threshold frequency is nothing but a certain minimum frequency which can just cause the ejection of electron. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ಲ that is nothing but threshold energy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. If the frequency of radiation is less than the threshold frequency, the electrons are ನಾಟ್ ಇಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಗಿಂತನೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ threshold frequency, nu naught is nothing but threshold frequency, electrons are not ejected at all. electrons ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ a certain minimum frequency which can just cause the ejection of electron. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇಫ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಒಟ್ಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುವಂಥ ಲೈಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಆದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ a light strikes on the surface. ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಬೀಳ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್.
or incident light. Third one is the energy of photoelectrons is proportional to the frequency of radiation falling upon the metal surface. The energy of photoelectron is proportional to frequency. Number of electrons ejected is proportional to intensity of radiation. Then last one is a light of any frequency is not able to eject the electrons from the metal surface. ಯಾವುದೇ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿದಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. The frequency of radiation is equal to threshold frequency or more than threshold frequency. Threshold frequency ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ejected at all. This completes the photoelectric effect, and in next class we will discuss the Einstein's explanation of photoelectric effect and dual character of electromagnetic radiations based on these experimental data. Thank you.